That's what we know what Chisao is in Wing Chun. В Винчанге, Винчуне, да, есть, да. Okay, the Filipino version is called Hubud. Да, филиппинская версия называется Хуб. There's all different variations we can put into it, but this will be the basic. Сейчас я вам покажу основу, а в принципе разные вариации могут быть потом сделаны. When Thomas strikes at me, Thomas ударяет. I'm going to catch him. Yeah. I'm going to cut him. You're going to recognize this from the other night. I'm going to insert. I'm going to check, and I'm going to feed him back. Я ловлю руку, режу, затем делаю, вставляю с другой стороны и режу с этой стороны. He's going to do the same thing. He'll cut me, Он делает то же самое. Check me, and come. I pull my knife back. I check him, I cut him, I thrust and pass. So I check, I cut, I pass, I check, and I go to cut. When he comes at me, I check, I cut, I pass, I check, I cut. I cut, I pass, I check, I cut. Yes? Okay. Take your partner, go ahead and start, then I'll show you what goes in from here. Говорит, уберите ножи в карманы, они сейчас потом вам не нужны будут. Go like this. Okay. This is not. Это не то, что вы должны делать. So we'll do an empty hand. Давайте сейчас будем делать то же самое, только с пустыми руками, без ножей. I'm intercepting. Я прерываю его удар. All I'm doing is moving it. Мы просто, говорит, двигаем свои руки. Очень мягко и расслабленно. I'm just feeling where his energy is. Я, говорит, чувствую, где его энергия находится. And this is only because his strike is coming wide. That's why I had you, because he's coming around a little bit wide, we're on the inside. Говорит, когда если он сбоку это делает, то тогда я тоже делаю по-другому, немножко. All I added for the knife was I had you giving a hit. И да, вместо ножа, вместо того, чтобы резать его руку, потому что у меня нет ножа, я просто ударяю его руку. This is a half beat. This is a full beat. Here we are, like music. Как музыка. Ведь мягко и... Half beat. Никакой силы я не прикладываю, я слегка ударяю. Okay, half beat. You insert a half beat. It would be like, stick the headbutt in. Now, wait. So you do it empty hand, because we'll make it easier. Sit. Sit. Присядьте. This is on the inside. Это изнутри делается. Just insert your hand. Просто свою руку с другой стороны. Pass him. Уберите его руку на другую Check сторону. him. Проконтролируйте другой рукой своей левой. Feed it in. И опять правой рукой сделайте такое движение. То же самое делает он. If your shoulders hurt, если ваше плечо будет повреждено, if your forearms hurt, если ваше предплечье будет повреждено, you're using too much energy. значит вы очень много энергии используете. Once you have this with your partner, как только вы почувствуете, что у вас с партнером это получается, on the pass, elbow wrench, break the elbow. Попробуйте сделать такое движение, как бы сломать локоть.
pass, come back to the drill. И опять вернитесь к этому же упражнению. Do not do this. I don't know if you guys are seeing the difference. Не делайте так, потому что это немножко по-другому. Elbow wrench, check the hand. Вы проконтролируете его в этой точке. Elbow wrench, check the hand. Опять проконтролируйте его руку в локтевом суставе. Do not do this and let go. Не просто сделайте болевой прием как бы на руку и потом, а вы еще должны проконтролировать в этой If точке. you let go, this hand, which you thought you elbow wrenched, is probably going to smack. Оружие, значит, у него будет больше возможностей достать вас. So inside, I pass outside, elbow wrench, check. And the basic, Это базовые движения. yes? Понятно? Please do it. Когда вы переводите руку, его руку сюда, да, у вас автоматически левая рука должна она идти туда, снизу. Где-то. Вот. Так. Вот. Потом контролируйте эту рукой. Good. Same inside. То же самое внутри. Same elbow wrench. Также с локтем, работа с локтем. Drive your elbow into the bicep. Cut it. Своим локтем вы ударяете ему по бицепсу. Strike. И удар. Reach through. Elbow wrench. И опять локоть. Elbow into the bicep. Cut through. Бицепсом своим локтем. Strike. Удар. Come through. Start the drill over. И начинайте сначала это упражнение. Elbow wrench. Bicep to elbow to Удар bicep. локтем по бицепсу. Strike. Удар. Lopsal. We're passing. Переводите руку на противоположную сторону. Elbow wrench. Болевой прием на локоть. Strike the bicep. Локтем своим. I check. Блок. Thomas Lopshauser passes me to start the drill over. Начинайте сначала. Inside. Elbow wrench. Bicep destruction. It's using my elbow Я использую свой локоть для того, чтобы повредить его бицепс. right into his bicep, and then I go to strike at him. Затем после этого He checks. I just reach through. Elbow wrench. Strike the bicep and strike at him. I clear it and start over. Elbow wrench. Bicep destruction. Strike. He clears it. Elbow wrench. Bicep destruction. Chops at me. Starts the drill over. Elbow wrench. Hit. Hit. I pass it. Elbow wrench. Bicep. Start over. Yes? Good. Let's do it. Already torqued here. Just cut here. If you want, come back here. Bam, bam. Then back. Then start over. But I'm just saying, if you want to, instead of... Если вы хотите, ты можешь это сделать. Если ты ходишь вместо этого. Okay? Because what you did was here first, then here. Because of this, if I come in here,
I might hurt my own elbow. Он может и себе повредить свой локоть, если он пойдет так. Because I turned my body this way, this is an easy motion. Потому что я поворачиваю тело таким образом, что, он говорит, мне легче сделать так, ударить его в бицепс. Then cut through, then continue. Потом, если у меня нож, я могу порезать таким образом. Yes? Смотрите за его рукой, какая бы рука делает. I don't have to look for it, it's right there. У меня автоматически рука идет туда, мне даже не надо смотреть, как я переложу ее только направо, в другую сторону, в противоположную сторону, автоматически моя левая рука идет сама туда, потому что ее куда-то мне нужно деть. I have control of the arm. Я контролирую его в петле, руку. Now I can drive the elbow in. После этого я могу уже своим локтем ему попадать в бицепс. When I get to check, Когда я I'm контролирую, right back for elbow, опять иду на локоть и уже автоматически идет сюда. and then I start over. И начинаю сначала. Because now, when I pass, there's takedown, elbow, hit. I'm going to come through, take him down, elbow, jam. Теперь мы можем переходить к такому движению. Remember from this arm. Чтобы разоружить его. So I'm going to come, pull him, wrench the elbow, hit the elbow, take him down, wrench the elbow, hit. Этот фрагмент, который будем использовать при разоружении. So right here, take him down. Вниз его. Just roll to wrench the elbow. Затем сразу на болевой прием. На руку. Take his bicep, Локтем по бицепсу strike. и удар. Just roll. Take him down, pop his elbow, bicep, check. Yes? Okay, please add that in. 1, 2, 3. 1. Фрагментом показывать. Then right here to start the drill again, so he can do it to me. And then he does it just to start the drill again. Чтобы поменяться после того, как вы проработали с его правой рукой, потом левой рукой, с одной, со второй, а потом вы начинаете, чтобы он работал с вашими руками, для этого нужно вот этот дополнительный момент. Когда вы делаете это? Right here could have been for headbutt. Вот в этом моменте, когда вы вниз противнику делаете руку, вы можете головой попасть. Usually if you pull someone down and bend their arm, they want to pull away and straighten. Да, обычно, когда вы делаете с противником такое, ему хочется выпрямиться. Which is why we added the elbow wrench. They were already straightening, we wrench it. Для этого мы делаем болевой прием на локоть, и он выпрямляется. When I'm saying hit with the elbow, it could be to his other hand, to his face, to his chest, to his shoulder. I could be passing down to his leg. Oh, move that leg. Когда я, говорит, показываю этот фрагмент, когда я локтем ударяю его в бицепс, это может быть и не обязательно бицепс, я могу попасть ему и в грудь, и в голову, и в ногу. When I come in, when he first comes, that could be a shot. Да, здесь, когда в самом начале, я могу и ударить. This motion here where I say pass, well, that could be a shot. Здесь тоже я могу ударить, не так, как мы делаем. That could be a destruction. Bang. Could be an eye stab. Здесь я могу и в глаза ему ударить. То, что я вам показываю, это упражнение для того, чтобы вы почувствовали. Это не техника, еще раз говорю, это не техника, это концепция. If I go for the wrench, that's an upward motion. Well, it might be that I'm striking up to his face instead with the wrench. Я могу сделать и так же. Then maybe I come in for the elbow, but the elbow might be a pass. So you take him. То есть все это зависит от ситуации. Some of you are taking it too literal that this is all I'm going to do. This is just a conceptual drill. Некоторые из вас принимают то, что я показываю, за технику, а это не так, это упражнение. Okay? That was just to loosen you up so that we can start the cut again. Это просто разминка для того, чтобы начать после этого использовать нож. Okay? Yes. Good.
Thomas is going to hack at me in a reverse grip. Томас держит захват, вот противоположный захват. I'm going to pass him down from the back of his hand. I don't stay right here and do it because I'll stab myself. Я не стою здесь, я отхожу. So I step it back. When I come at him, he steps it back. То же самое делает он. This is not combat. This is a drill. Это упражнение, это не боевая обстановка, это только упражнение. If we want to move in, I start picking. Если мы захотим добавить что-то, я начну тогда нож в направлении к его телу. То есть это добавляется другое упражнение. Медленно. When I pick, you see Thomas is holding his straight out. Да, если я ударяю его вот таким образом, то он его делает вот так. You notice the blade keeps coming real close to him. И лезвие близко подходит к нему. What you're going to do is actually, and so we do it, you can circle in, pick, circle back. Pick, circle in, pick, circle in. Такое круговое движение. If you leave the blade out, we're waiting to see if you'd see the difference. If you stay like this, your wrist will get very tired. It's not a strong motion. Если вы будете делать этого неправильно, то у вас быстро устанет ваша кисть. So I pick at him, I fold it in. То есть я убираю свою руку, и так же, как и он, убирает свою руку круговым, таким небольшим круговым движением. You will need these skills for the real drill we're going to do. So you will start out. Вам нужно пройти это упражнение для того, чтобы потом перейти к более серьезному. You'll start out passing long range. You go from the back by the thumb. Потому что затем вы будете стараться достичь его большого пальца. When we move in, as you pass it, когда вы его хватаете за руку и вы переводите ее в противоположную сторону, вниз, you could pick at his hand. вы можете ударить ножом в его кисть. So think that you're picking his hand and move in. And then all we do is check it down. I check it down. Okay, я ведь только контролирую. Я вот в данный момент упражнения я только контролирую его руку. At your own, you can pick up and pass to long range. Затем вы можете Okay? перейти вот на такое движение. So just do this for a few minutes with your partner, please. Несколько минут просто сделать это упражнение для того, чтобы почувствовать его. So right in here, there's the hook. Or if I hook it here and stop, there's the cut. So I'm learning that this motion here, as soon as I feel up, there's the pick, there's the trap, there's the cut. That's where its application is. But we're just this. Yes. So it's teaching that as soon as I come here, okay, that's what it's actually teaching. So I'm learning to be in close. And right here, if I get uncomfortable, that's when I step out. You pass it down, pass it down, and then I pass it down and cut. Pass it down and cut. So watch. When pass me down, you start. When Scott passes me down, start low. I'm going to cut my hand. Pass it down and cut. All right? So you're just picking and cutting. That's it. So you can feel that when you pass this down, if you keep your thumb up here, someone's going to cut your thumb off. So when I pass it, I cut.
so that you, most of the time, I could pass it down to stab you, but in the way, I put your fingers up. This is called slash and cover. Это называется порезать и закрыть. Each of us gets to cut the other one. Каждый из нас старается поранить своего противника. No winners, no losers. Нет победителей, нет проигравших. We could do this in forward grip or reverse grip. In this case, we're going to do it in mismatched. Thomas will be in forward, I'll be in reverse. Мы можем брать нож, захватывать нож одним или другим способом. В этом данном упражнении мы будем показывать вам, я буду держать нож одним захватом, и Томас будет другим захватом держать нож. The drill is going to give you have some a basic foundation. Once you guys got it, we'll start adding the elements in. Опять же, вот это упражнение, которое я буду сейчас показывать, это базовые упражнения, и затем мы будем на это упражнение добавлять другие фрагменты. Those of us who are in reverse grip, because one of the two of you will be in reverse grip, your job is the knife is in your center. I turn to the left, I slice, I thrust. Те из вас, кто будет держать нож так, как держу его я, должны сделать только вот так, нож близко к себе, и затем вот такое упражнение, короче. Да. I come back to center. И опять обратно к себе, к центру. I turn to the right. Повернуться на другую сторону. I cut up, I slash up, Да. Порезать снизу вверх. and I thrust in. И ударить сбоку. What will be it? Just hold your hand up. When Thomas's arm is there, I'm going to turn towards it. I'm going to slash, I'm going to thrust. Когда его рука находится в этой точке, я режу ее руку снизу, и после этого наношу ему удар сбоку. As he moves to the other side, cutting me, I move to center. А после того, как он поворачивается, чтобы порезать меня, я поворачиваюсь в другую сторону и ношу по направлению к себе. When he thrusts, Когда он бьет, тогда я режу его руку с этой I стороны cover, I slash, и контролирую and I'll руку. thrust back at him. И опять наношу удары с другой стороны. The way it will start, what Thomas is doing is he's going to thrust at me with a 6. Тамас упражнением, шестым упражнением пытается ударить меня в грудь ножом. He will then circular cut and retreat. I mean, you don't have to see. I made it. You guys No, we do have C. Oh, you do have? Yes. What I said, make a big Да, C? да, yes, Okay. yes, we do have. Он говорит, с C-образным движением, с такой подрезкой, говорит, он возвращает нож назад. He'll thrust a 7 at me. Затем седьмым упражнением он делает вот так. Then he will cut a big C and retreat. Затем опять он делает подрезку, большую букву S и убирает нож назад. When he thrusts this time, I'm going to check. Когда он делает так, теперь начинаю я. I cut, I thrust. As soon as he checks me, he does not let me get this. Он контролирует мою руку и не дает моей руке идти дальше этой точки. He cuts me, he retreats, and I retreat. Он режет меня и убирает нож, и в этот момент убираю нож я. When he thrusts, I get to cut him. I thrust. He denies me the thrust. He cuts and retreats. This is the basic drill. Это упражнение повторяется. He thrusts. Он ударяет. I cover and cut. I thrust. Я ударяю. Он When he контролирует. checks me, he C-cuts and he pulls back. После того, как он контролирует мою руку, он режет меня. I retreat, because if I thrust, if I try to do this with my hands out, I don't have time to stop this. Я убираю нож для того, чтобы он не смог сделать еще вот эту. So when I get here, I retreat, because this is my position. So when he thrusts, I can cover, cut, and thrust. Для чего я убираю нож, чтобы у меня была возможность предотвратить его удар ножом еще раз, и я могу начинать свое упражнение, свое движение. Yes? Понятно? Yes? Или еще раз повторять? When it's thrust, Томас ударяет, I check and slash. я контролирую руку и после этого режу. I start to thrust at him, he checks. Он But he puts pressure at me. контролирует мою руку. I'm going to hook him,
Я захватываю его крюком. Remember coming under the elbow for an elbow wrench. Да, и делаю болевой на локоть, то, что мы изучали I буквально недавно. pick him up out of the way. I clear and recover. Я убираю нож под себя I thrust at him. и ударяю его ножом. He stops Он me. контролирует мою руку, I smother him. я ударяю его руку, I turn and cut up. я обратным лезвием ножа режу. I hack at Thomas right here. I'm going to thrust just like this right at him. Я могу его ударить сверху. He steps his left side back to clear space, Он passes me down, левую ногу оставляет назад и делает такой блок. cuts my hand, thrusts at me. Режет мою руку, ударяет I cover. в меня. He checks, I pass, I pick up, I thrust. He thrust. Up. Вверх. Notice that when Thomas passes me down, he cuts my hand on the way up. Когда он переносит мою руку в противоположную сторону и убирает нож наверх, он в это же время режет мой кулак. Okay. When I feel the check, Когда я, говорит, проконтролировал руку, я уже тогда веду вниз, и делаю этот хук. Делаю болевой на руку, в смысле на локоть. И после этого я режу. tell him to step his left side back. Pass it down. Cut my hand. И по ту сторону. Good. Like this. Recover it to right here. See where you got the shot? Oh. Okay, now, freeze. Tell him to freeze. Замрите, сейчас покажу, замрите. If you do this, he's going to go bang, poof. Okay, you need to do Даже this. проконтролировать руку. Okay, because notice he can't. Когда он не Okay, сможет дойти до relax. вашего Yeah, сделать. see, that's... Now, what you're going to do is... Relax. Relax. Нет, расслабьте руку, расслабьте. Trap his hands. Захватите его руку и порежьте. Now, you're going to hack at him. Ask him, can he move his hand, or is he trapped? Да, что-нибудь вот вы сейчас захватите freeze. ваши руки. Можете вы его Freeze. сдвинуть куда-нибудь? Okay, freeze. Да, заморозьте, замрите. See how that's, just by stepping Да. back, that's free Убирая левую ногу, So you назад pass вы this down. освобождаете свою левую руку. as you cut him up. Пусть Now это you're ready его to start порежет. over. И теперь начинаете сначала это упражнение. Okay? That's it. Did disarms yesterday. Когда мы делали разоружение вчера, I had you hit and pass. я, говорит, переводил его руку на другую сторону. I told you it was the same motion. Я вам сказал, что это то же самое движение. I could do it forward. Я могу сделать и так. We're in reverse grip. Или на противоположную сторону. I'm empty hand. Или рукой без ножа вообще. If I had a stick, it would be the same thing. Если бы у меня была палка, то я бы делал вот так же. Okay? It's not that the man thrusts and I'm going to necessarily just do that. Это не значит, что я обязательно буду в боевой обстановке делать так. If I cut, it might be to cut, Ну, может быть, to и hook так, him, и to так. take him out and go. It might be I'm hooking in here to pick him up and cut him on the way. Я могу использовать различные упражнения. If I'm coming in here, maybe I'm coming high. The trap, the cut, to take him out up there. But that's up to you.
Это вам уже решать в боевой обстановке, как вы будете, что вы будете делать. This is just getting used to the fact, too, that if I cut this, or he's thrusting from my face or neck, remember at flow drill, we cut and we were doing the thrust at the end? Вы помните это упражнение? I can't ignore this thrust, because if he sticks it in my neck, I might have a problem. Для чего мы изучаем данное упражнение, что если, например, его нож будет идти в мою сторону, мне нужно его будет блокировать каким-то образом, иначе он порежет меня. So when he thrusts, I'm denying him the thrust. I'm cutting his hand. Поэтому мы начинаем с этого. Я иду на его руку и режу ее, чтобы его нож не дошел до меня. So I thrust back at his neck. И после этого я наношу сам удар. Thomas isn't going to let me stick it in his neck. Он не дает мне это сделать, чтобы мой нож вонзился ему в шею. And in this position, it could be instead of my body, he just rolls and cuts my hand. Just roll and cut my arm. То есть Way up there. в этой позиции он может порезать и мою руку. He doesn't have to cut my body, or maybe from here, he drops and cuts my legs. Не обязательно резать мое тело, он может порезать мою ногу. То есть уже идут вариации. But all we're doing here is getting a feel. And now, when I feel the pressure, that's when I'm passing. Когда я чувствую, что он сопротивляется, тогда я делаю это движение. The reason I pick up and clear, Для чего я это делаю, убираю нож под себя? because I've exposed his side, his buttocks, and his kidneys right to my shot. Потому что для того, чтобы уже ударить его в бок, где есть и нога, и почка, и спина. When I thrust, Thomas doesn't just stick his hand down, his body turns to clear it. Для того, чтобы Томасу блокировать мою руку, он поворачивает свое тело, не только рукой. In real, there's nothing to stop him from thrusting at that point and slicing me. В реальной ситуации, в реальном бою, ничто его не остановит, чтобы ударить меня в лицо и ножом и разрезать его. Later on, when you guys practice on your own, if that's what you want to do, and he thrusts, you'll know to just pick up and cover. В дальнейшем, когда, если вы захотите делать это упражнение, добавить, то вы можете блокировать его вот таким способом, разрезать его руку. But what I had you do, since his arms were crossed, was pin him and learn to cut his leg, his hands, and get ready to do what? Stick the knife in his head. В данном упражнении, когда у него руки пересечены вот так, что я хочу изучить, я хочу блокировать его руки и после этого уже резать туда, куда я хочу. When you're trapped like this, Когда вы пойманы вот таким образом, вернее, ваши руки пойманы таким образом, it takes a lot of energy to come up and grab the knife. вам нужно применить очень много, использовать очень много энергии для того, чтобы высвободить свою левую руку и высвободить захват. Just by stepping back, without moving the knife, my hand is free. И только убирая левую ногу назад, вы уже автоматически освобождаете свою руку без какого-либо усилия. So Thomas is not going to move his knife hand. He's just going to step his left side back. Поэтому Томас не пытается освободить руку с ножом, он просто левую ногу отводит назад, и автоматически левая рука у него освобождается, и он может ей действовать. When he passes it down, he's bringing it right to his knife. He cuts my fingers off. Левой рукой он мою правую руку ведет вниз, и в это же самое время у него есть возможность теперь порезать мой кулак с внешней стороны своим ножом. And in real life, there's nothing to stop him from picking me up into a throw and doing what? И в реальном бою его ничего не остановит сделать вот так. But that's not the drill. Но это не упражнение. The drill is just so you guys get the feel of when there's pressure, where to go. Okay? Упражнение это то, что я вам показывал для того, чтобы вы почувствовали противника и почувствовали вот это упражнение. So now I'm going to cut, pass, and instead of checking under, I check over. This is why we were doing the picking drill. Сейчас мы изменим немножко и вместо... I thrust at Thomas. When he checks, После того, как он контролирует мою руку, remember I told you, out and hook, out and hook? Well, he checks. I hook and pull, I cut him. For Thomas, he just steps his left side back and thrusts at me, and in this case, I don't have time to cover, so I just hook.
В данном случае у меня нет времени блокировать его удар, поэтому я делаю круговое движение. Okay? And now you can start mixing it up because you can go high or you could go low. Теперь уже опять могут быть вариации. Вы можете идти на его грудь или на его ноги. So I come high. I hook it and pull. I cut him. He thrusts. I hook. I come low. Okay? High line. Just go right to high line. I check. Я контролирую руку. Thomas hooks, Он захватывает and руку turns me. и поворачивает меня. brings it right to his hand. He grabs my hand. Захватывает мою руку. Okay, right here. No, do a full cut. I'll see. Okay, when I get in here, right here, I want to hook him and slice. Я захватываю руку и режу ее. Thomas can't reach me from there, so he's got to shift his body to come at me. С такой позиции он Now he can reach me. не может достать меня, поэтому он поворачивает свое тело для того, чтобы достичь своим ножом. I don't have time to do anything but hook him У меня нет and pass времени не him. делать ничего другого, как только круговым движением Now, the other thing too is here. When he starts to thrust, еще один момент. we walk around. I can't pick my hand up to come that way. So when he thrusts, I just continue the motion. He's going to hold on real tight. Когда он держит мою руку слишком сильно, у меня нет возможности ее высвободить, поэтому я просто делаю опять движение, круговое движение. It's this motion, Это то or же you hold самое, on как to это, it. This motion. то же самое движение. The motion itself is to get away from the guy's grab. Для чего оно нам нужно, чтобы высвободиться из его захвата. But when I see this thrust, and I cover and I come high, when he checks, we did this in the picking drill, I just lock and turn. Мы делали это упражнение раньше, когда сверху он меня контролирует мою руку, я делаю маленькое кругообразное движение и захватываю его. I could cut his bicep, Я могу разрезать его бицепс I could come up and cut his throat, или его горло. I could pass it and cut his belly, Могу I could живот. take him down and pass him what? Into a throw, and pin him and go. That's up to you. That's application. Это уже как just- вы решите, что делать. You're just learning the motions of what to do. Вы сейчас изучаете только движение, вот это круговое движение. Most people, when they put it in reverse grip, tell you to do this. That's a waste of all of this knife. Да, говорит, если многие люди делают вот такое упражнение, но это, говорит, просто трата, так сказать, сил, энергии и времени. There's nothing to stop me from hooking. Говорит, ничто меня не остановит против вот таких движений. So I'm learning this motion. Я изучаю это движение круговое. What's to stop me from smothering here? You'll just take him wherever he is, so I learned to hook. Там уже как I вы could hook решите, him что here. делать. But that's application. But you have to learn where the motions are, the conceptual motion. Но вы должны изучить это упражнение для того, чтобы потом So применять again- различные вариации. When I pass high line, camera's there, we'll do it this way. When the hand checks, Когда он контролирует мою руку, we're going to pick it up high so you can see, I just hook it. я только делаю крюковое движение.
I bring it right to my left hand. Я приношу руку на левую сторону к своей руке и режу. Any of you fillet fish? Ведь вы когда-нибудь резали филе You рыбы? know, take a fillet right off his arm. Да, ведь Start from under to over. That's what you do. To get away, he's twisting and pulling. Oh, and I don't want him to stick it in my gut. In application, what's to stop me from this? Ведь, да, кто может меня остановить в боевой обстановке сделать так и так? Taking him down and going to the next guy. И идти к следующему противнику. So go back, take it slower and feel where the motions are, okay? Говорит, сделать это медленно, чтобы почувствовать еще. But if I do this, push, my own hand gets cut. I want to keep the steel closest to him. So in here, I want to pass here. When I come here, don't reach here. This way, in case this doesn't cut, I can use this to redirect. If I do this, and I realize it's too close and I panic, I cut my own arm off. Right. I know it seems natural to want to do that, but you really need to do this. And when it comes, again, I'm watching this if I have to. I'm not concerned about this. I don't have to protect the steel. When this comes, the reason this works is I'm sticking my fingers in his eye, but notice the angle. I'm cutting away from my hand. I'm not cutting. I see a lot of people do this. They come up, bang, and check, and then cut, and then they have no arm left. I want to be cutting always away from my own hand. It really sucks when you cut your own hand, and I've done it. When you go like this and draw back and realize that the blood coming down is yours and not his, it's really, really uncomfortable feeling. And painful. And painful. So I want to be cutting this way. If I have to, but you always want your hand protecting you while this keeps him all over there. Okay. Yes? Thank you. But I can keep you away from it. So Не получится, when two comes in, ты можешь меня порезать. a lot of people end up doing this. Это очень многие But люди делают. push at me. Yeah, да, да. Open hand, open hand, open hand. Just с открытой рукой, просто толкни его Just руку. come at me and put. Oh! И он режет себя. See what happens? Push at me. Еще раз то же самое. Because my steel is closest to you. I want to keep my steel closest to you, my hand close to me, so I can take care of this while I cut here. If I do this, Если я делаю так, тогда да. my hand's cut. So I always want to make sure my hand is by here. Я все время хочу, чтобы моя рука была здесь. Not here, Не because здесь, if I не panic, здесь, потому что я могу порезаться сам. but here, because if I miss that, oh, Если даже я не смогу это сделать, то I can ты still ничего не use сможешь this сделать. to control. But I do this, I get cut. Yeah. Here, same thing. I'm С controlling этой стороны то же самое. Я контролирую свою руку. this. But if I do Но если я буду делать так, я порежу себя. same thing here, I don't То want же to самое do. здесь. Я не хочу сделать My так, thumbs потому что я up here. порежу себя. It's okay. So I want steel edge closest to you, my hand and your knife closest to me. So I'm here. When you come 12, steel, notice there's a big hole. Большое, пространство здесь, что я могу But I'm рукой cutting away from my hand. I'm not cutting here. Я не режу так, я режу And if I do this, which a lot of people are doing, they're Очень coming многие up, люди делают так, и они режут свою руку. I cut my own hand off. So when I pick up, steel the flesh, I have this big opening. I can check that hand, В это I пространство я can check могу in here, сделать все, что угодно. and I can cut this and move without cutting my own hand. Поэтому нужно под таким углом делать, чтобы я не порезал себя. And I want to put steel first. Сначала нож There's the на руку, pass. затем I just have to rotate because it's caught it. I move it, comes right back. And you have access because there was the cut.
There's the cut. Там There's уже the вариации cut. идут. There's the cut. Reason I pass with the back of my hand. Единственная причина, почему я делаю вот Is that так, для того, I don't want him cut here. я не хочу, чтобы ты порезал мне вены, поэтому я делаю тыльной стороной руки. I get, I'm still rotating. Same with, I'm just rotating as I roll. I'm not actually just pushing. Да, он So even here, вращает руку. that's still, there's a cut. If I want to do it here, that's the same motion, because there's the trap. То же самое движение. Because we just did 1, 2, right? Because we did 1. Как делали только что. It's in that position 2. There's the cut in the cut. It doesn't matter. Boom, boom. That's what you just did. We just do open, Потому что, close. говорит, то же самое, что вчера мы говорили, открыть, закрыть. If I'm in reverse grip, especially edge towards you, all I have to do is do what? Cut your own arm. If your steel is towards me, I can't afford this edge. Он говорит, что может, я могу порезать. This edge, all I have to do is do what? Здесь, говорит, я не боюсь порезаться, и я режу наоборот тебя. This edge, Здесь контроль выходит. Ясно. I can't push here. Oh, hook. Hook, bang. Because all I have to do is hook, bang. So you stop. Right? Понял. Значит, Cut. It's cut. You cut. That's not sticking his hand in. то есть принцип Edge towards the opponent. Edge towards the opponent. Edge towards the Он opponent. говорит, что острие ножа должно быть направлено на внутреннюю. противника, на противника. Потому что если будет так, то тогда он, как он показал, что единственное, что он, это он сделал вот сюда. Если это будет острие, будет направлено так, то ты не можешь этого сделать. He was waiting all day for that. payback is hell. But as long as the edge is towards the opponent, even if we end up telling him, even if we clash, he's cut. I'm cut. Я, говорит, буду порезан, если у тебя направлено So even in a острие clash, на меня. it's okay. And when you feel tight energy, whole body moves, he gone. If you were you don't stand that tight on the floor. Tell him he doesn't stand tight on the floor. Ты, говорит, когда в тренировках же расслаблен. Yeah. So if I can't, yeah, see, boom, right in, yeah, that's better. Everything we're doing with a knife is not to teach you something different than what you do. То, что мы делаем сейчас с ножами, наши тренировки, это не для того, чтобы вас научить чему-то отличительному от того, что вы уже делаете. You guys already, and women, already know how to move. Вы уже знаете, как двигаться, вы умеете двигаться. You want to be just as relaxed with a knife as you are with your empty hand. Наше упражнение для того, чтобы вы были расслаблены в работе с ножом, так же, как вы расслаблены в работе без ножа, с пустыми руками. All I'm trying to show you is if you put flesh to steel, you're gonna lose. Все, что я хочу вам показать, что если лезвие будет направлено, противника будет направлено к вашей, и дотронется до вашего тела, вы проиграете. If you do it 1,000 times in practice and go, I can always defeat steel, Murphy's going to step in while you're in real life, and that's going to be it. Он говорит о том, что, говорит, вы можете 1000 раз сделать упражнение, но, говорит, в реальной ситуации, говорит, вы можете оказаться против острия все-таки. Do you guys have Murphy's laws here? If it's going to screw up, it will screw up. You know, If anything is going to go wrong, it will. Yeah. В Америке есть такой называемый закон Мерфи, что если плохое должно случиться, оно обязательно случится. Закон бутерброда. Да. Yeah. Бутерброд падает, да. When you're using this knife, I don't care. If you like reverse grip, just get very social. Be close. Если вам нравится держать нож именно этим захватом, пожалуйста. I watch lots of you. Yeah, changing your grip. I've seen enough people tell them changing grip. I wasn't going to do any dexterity drills. I don't have to. Да. Говорит, многие из вас меняют захват ножа, говорит, и я вижу это. I've watched bunches of you at the dinner table Я, говорит, twirling your knives. даже в столовой я видел, как вы держите ножи, говорит, по-разному, да. И Why should I take time to teach you how to do something you already know how to do? поэтому я не буду терять времени, чтобы учить вас чему-то отличительному, то есть переучивать вас.
То есть вы уже знаете, как это делать. I'm sure you all know that if I cut out here and I'm going to spin to move in, that's okay. I don't care how you twirl it, how you spin it, how you want to change it and move. That's up to you. Это But if I'm in forward grip and I need to be in, depending on what I'll do, I'll just change to reverse grip. And if I was really going to do this, I wouldn't have my gloves on. So, вы можете делать и держать нож, как вы хотите. Главное понять вот эти упражнения, чтобы вы чувствовали себя хорошо, комфортабельно с ножом. but and it's all of this. You guys have no idea how good all of you are. Говорит, вы, наверное, себя недооцениваете, но я могу сказать, и наблюдая за вами, я вижу, что вы все хорошо владеете ножом. When you go home, make sure a knife is really, really sharp. Cut up a chicken, cut up a piece of meat. Go do something so you can see it really cut. Then reflect on what you've done. Then think about sticking your hand in front of a knife. Когда вы пойдете домой, возьмите, говорит, хороший острый нож, и если вы будете разделывать рыбу или птицу какую-то, говорит, ну, посмотрите, как это оно режется, и потом, так сказать, перенесите это опять же, на тренировки. Okay? So let's go back to flow drill. Did you put thrust in? No. Okay. So you're going to cut, pass, and thrust. He's going to check. He'll feed it two. То, что делали вчера. Just add the thrust. Okay? Like we were doing last night. Add the thrust. Then we'll go for double cut off the thrust. Да. Добавьте вот этот фрагмент удара ножом, и потом следующее упражнение мы усложним. Yeah, we remember from last night. We can do this. Со вчерашнего дня, помните вы это, да? Вот это. Да. Two, three, 4, 5, 6, 7, 8. I can't get 8. 9. Can't get 9. 10. Can't get 10. 11. 12. 13. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Thomas is going to cut at me with a 1. I'm going to cut, check, I'm going to thrust at him. Я режу, контролирую и наношу удар. He's going to check me. Он контролирует мою руку. He's going to cut down. Он режет мою. He's going to thrust up. И наносит удар в голову. I'm going to roll and check. I'm going to cut. I'm going to thrust at Thomas. He's going to pick up, check me, and come in with a low thrust. I'm either going to cut it this way, or, because there's going to be two ways to cut this. If he's pushed me and I'm on the inside, I'll cut here. Есть два момента здесь. Okay. Он может So меня now we'll резать. go right through one more time to this part. Еще раз показываю этот момент. When he comes in, Здесь есть два варианта. just like he did with the stick, because I want to keep it the same as the stick. Так же, как мы делали утром вчера с палкой. Don't know what you did. Yeah, cut. Thrust high. Tell him this is new for him. Yeah. Это новое для Томаса, это новое движение, поэтому. Inside check. 12, please.
thrust here. Pass it. Just, it's outside pass. That's all. Low thrust. It's me just like with the stick. He's not done this. Tell him he's not done this one before. Да. Томас это впервые делает, он не делал никак, поэтому немножко... I'm gonna cut, just like we did. Instead of 4, Вместо того, чтобы делать движение четвертое, same check. He's thrusting up at me. I don't have time to get my knife up, so I roll and pass. I cut his hand. я режу его руку. When I come in, Thomas is just going to use a 7 motion, just like you were doing with Hubud. He's going to check me and cut. When he thrusts low, I'm going to move it, check him. I want to use the butt of my knife. Я хочу здесь в данный момент использовать конец своего ножа. Just Обратный check конец it, своего ножа. cut. He'll use slant block. I use umbrella. I feed in. I cut. I thrust. I cut. Okay? Сегодняшним We need днем to do it from a все выучили, что траст это удар ножом, а кат это резать. Кат. А чек это контролировать руку. Yes? Yeah? Go do it. Just, here we go. You couldn't hear. See how I've shifted this? See that open that side? Can you get me with the knife? Okay, so, no. Now just cut. Now come in high from here. High. Where did you cut? Cut me from here. See how you're already up there? I'll pick you up and cut. I push you down because what I want to do, clear what? Yeah. There's how you get the low thrust. Just like a stick. Yeah. Foot strike. Clear me. 12. Don't panic. We're getting a little brain dead. Yeah. Okay. Up, thrust, cut. Yeah. Right? I'm going to thrust high because I got this right here. Just do an outside 7. Yeah. Turn it right there, right here. Make sure you cut my hand, thrust low. Push this down, thrust low. There you go. High, here, low. Low. Как мы изучали работу с палкой? Thomas swung a 1 at me. We hit, we checked, I fed him a 4. He checked, he cut down, just go basic 3 count. And we started here. Correct? We did that, yes? Помните, да, что мы это делали вчера? He thrust. I checked, I butt struck. То, что мы сейчас делаем с ножом. Correct? We added that in, yes? I cut, it's real slow, thrust. He just adds a thrust to this. I Он только cut, добавил вот этот удар I ножом. thrust back. He passes it. That's why we did the Hubud drill, so you'd feel. He passes me down and thrusts low. I do the same motion. I check, I stick the butt at him. I clear it, I cut at him. All that's different Отличается это только is right here he adds a thrust. вот здесь он добавляет удар ножом. So I
pass the thrust, which is the same thing we did on the disarms. Да, вчера мы это делали, как уводишь его руку в противоположную сторону. As long as I'm rotating, I cut his hand. Режу его руку. Now we're back to the thrusting drill. I thrust, and Thomas plays like he's doing the last part of Hubud. И мы He возвращаемся к clears the упражнению обратно. space to thrust me. I do the same thing with the stick. I clear it, check it, I stick the butt in his face. Так же, как я делаю с палкой, то же самое упражнение. I check it out of the way and go to cut him. He passes it, I cut. We're back to where we started. It's no Начинаем все different. сначала. All I did was add in a thrust and a pass. Мы добавили Which- только одно движение. When we do Hubud was that. А мы So all I идем- did is he's thrusting this time to a thrust, and I'm just doing that to get back. So empty hand, that's all I did, and I had you guys feed it again. Вчера мы изучали это, когда изучали разоружение. It's just taking some of the stuff, these odd related drills, and showing you that they work in a counter-for-counter simulated combat. То есть те упражнения, которые мы изучали в отдельности, мы соединяем их вместе и показываем, как они действуют вместе. I know some of them look stupid on their own, especially Я говорю, when понимаю, we're что некоторые passing it down, эти упражнения, которые мы делали, and выглядели then we got into непонятно, butting. для чего мы это делали. But you found out that it fit into the other drills to learn to cut, to pass it out of the way and cut, to hook it. Но потом мы выяснили, что они являются частью более сложных упражнений. So all we've done here is add two of the empty hand drills and put a knife in there so that there's more of a play. So you get to cover different areas. То есть после того, как мы сделали это с пустыми руками, мы добавили нож и сделали те же самые упражнения. Okay, so let's go try it again. You've already done this one. Говорит, давайте попробуем еще раз это сделать. Yes, we think we got the basic pattern. We can do this? Вы считаете, Yes or no? I mean, I'll do it more with Thomas if you don't have it. Если вы хотите, чтобы я еще раз это повторил с Томасом, пожалуйста, я сделаю это. Повторите. You want it one more time. Okay, no problem. Okay, I cut, I check, I thrust. Slow. Let me do 3, you do 3. I cut, I check, I thrust. Thomas is going to check, he's going to cut, and right in here, he's going to thrust. I'm going to pass it, I'm going to cut, I'm going to thrust. Thomas is going to pass, he's going to check, he's going to cut. He's going to thrust, I'm going to check, I'm going to butt strike. He checks, I move it out of the way, I cut. He cuts and checks and cuts, and I cut. I feed it to him. Yeah? Please try it. Thrust. Thomas is going to pick it up with his blades, check me, cut my hand. This hand pushes me down, and he thrusts. I clear, check, I butt strike. I clear it, and I cut high. He slant blocks, he checks me, he comes 12. I clear. Now I feed him. Cuts, he checks, he thrusts. I check it, I cut, I thrust. He passes it, he cuts, and right through this hole, right here, he thrusts at me. I pick it up, I cut, I pass it down, I do a low thrust. He cuts, he checks, he butt strikes. I check it. He clears it, he comes at me, I slant, I feed him a 12, we start over. That's it. Now the basic 3 count.
And thrust. Yeah, that's fine. Just come right up. Good. Let's come in at 4 count. Then we can add. He's going to cut down, come back 12. My umbrella. I feed it at him. He cuts. He thrusts. I cut down. I come back 12. You get 3 strikes. He gets 3 strikes. Это значит, что я наношу 3 удара, он наносит 3 удара. So Thomas comes in, right? I'm going to cut and check. I thrust. He checks. He cuts. He strikes at me. I cut him. I check him. I strike at him. He cuts me. He checks me. He thrusts at me. I check him. Yes? Okay, please, go right to that. Counter, relax, open your hand. Okay. This here, I cut, tell me to relax. Okay, I cut, I check, I'm coming here. You are going to counter, cut down, 12. Now here, I cut, I check, I feed in. You're going to cut me, and then, yes, I cut, I'm going to come back, you're going to turn up, right there, that's it, okay. Good. Now let's try to add something to that, Сейчас я кое-что добавлю к этому. because we have this, correct? Of course we do. Okay, I'm cut. Boom. He's going to thrust. I'm just going to go right to 12. Сейчас будет 12. Yes? Do it real slow. Wait. Пожалуйста, медленно. Yes? Good Yes. try, please. On 3 counts, while the instructor's on 5, 6, or 12 count. It doesn't matter. Когда начинаю работать с начинающими студентами, то там делают на 3 счета. А когда показывает инструктор, то там может быть и на 5 счетов, и на 6, неважно насколько. Okay? You were doing 3 count, I was doing something else. Yeah, you were. Yeah.
Okay? It doesn't matter. Это не важно, сколько там Okay. будет, на 2, на 3, на There 5. is no wrong. Это все правильно все равно. Thrust out there for him to see. Сейчас Томас как бы бьет. I turn in, Я разворачиваю, I fillet, я делаю филе, then I'm in proper position to cut him. и теперь я в правильной позиции, чтобы его резать. The thrust is already here. Но там еще удар остается. I turn the edge in to cut him, it rotates, I'm right in position to cut him. I turn the edge in, I roll, Разворачиваю лезвие, I cut. подворачиваюсь A сам lot of и you режу. are doing this Большинство делает так and trying to figure out how to get the knife here. и пытаются потом сделать. Some of you are edge out and then trying to turn it over. Just roll in one motion. Просто поверните, это все должно быть в одном движении. Take То a есть fillet лезвие не right off his останавливается. arm. Срезает филе и уходит сразу на удар. I fillet right off the inside of his arm. Мясо срезали и пошли дальше. Okay, that will make it easier. Это будет легче. So I check, I fillet, and come up. Because that way, maybe I take his fingers off, his thumb off, part of his forearm Здесь я before I могу cut him. отрезать пальцы, там, часть руки и так далее. That way I Все don't have, попадет под лезвие. then it's not just trying to block him to the side. It's actually here. Я не пытаюсь его заблокировать лезвием, я просто делаю это движение круговое. Now, when Thomas comes up with 12, my left hand is checking his hand and I'm rotating up. I'm rotating up away from this hand. I just turn to cut him. Я разворачиваюсь, порезать его. My left hand, А левая рука, they're closing. они близко. I'm cutting the inside of his hand. Режу нижнюю часть руки. If this was real application, Если это все было в натуре, I would come right in and пошел бы cut. сюда. Yes? Or if I got in here, I cut his hand, cut in here, and cut in here. But from here, maybe it's a strip and then a cut. Вот здесь еще может такая быть комбинация. But what I'll do in the drill, Но на занятиях я делаю следующее. check him, cut, and feed at 12. Cut, then check. This is not flow drill. Это не так идет. I cut. Right here, it could be cut and strip. Можно было и Off of that. Because the motion you're learning is this. Движение, которое вы учите, вот это следующее. Translate it right there. So I cut and thrusted him. И бью его. Thomas has to stop me palm up. У него ладонь наверх, He'll cut, он режет. he thrusts, there's your rotation. Вот здесь ваш поворот. Okay? So that will make it easier. So go try again. Попробуйте. Please. Попробуйте. I'm here, right? Pass him palm up. Here's the, slice this. When I stick this in, passes and cuts. Not inside your arm. Yes. See, now your arms aren't crossed. Now you can just turn to do what? Yes. They're not full. Just fillet and cut. When you see this come up here, this is trap, so just palm up. Ah, there you go. That's it. Okay? Got it. Thank you. That's it. Yes. Yeah.